ya Kenya kuongozwa na Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto. Hakuna msimamo. Rais amesema maendeleo itaonekana kila mahali hii. Hakuna sehemu, hakuna county, hakuna constituency, hakuna ward Kenya hii ile itaparudiwa au iwajibika. And that is why I can assure the people of this area that what you need from government, what belongs to generate Jamaza itafika. It will never be that one corner of this country will be left behind and yet others are going and developing. Hiyo ni policy na hiyo ni kazi yangu kuhakikisha kwamba that directive by His Excellency the President imetimizwa na inaonekana inafanya kazi. That is why there is equity. Ukiona hata mabarabara, tukijenga hii barabara, wajumbe wamesema hata ukienda leo Lamu barabara inajengwa, ukienda Garissa barabara inajengwa, ukienda Turkana, ukienda Homa Bay, ukienda Busia, the entire country is a construction site because there is equity and there is totally transparency and honesty kutoka uongozi wa nchi. We have had very many governments in this country. Similarly, we have had very many other presidents. But this presidency of President Ruto of just 3 years now, I think 3 years and some few months, has demonstrated to some of us, especially those of us who come from Nyanza. You may think this is a joke until you go there. It has shown us that indeed we can have a president who cares about us. Because there are things we were just dreaming about for all these years. But now we are seeing them becoming a reality. Today, when I was able to charter a fixed wing plane and I landed in Lechota airstrip in Migori's town. It's like an airport, full airport. And that has happened under President Ruto. You see? And many other things, including matters of electricity. Mheshimiwa Meli, you know, and our friends here, Miriam and Bernard, that we are upgrading the Gogo hydropower plant, Kule Migori Uriri, Konyamita. That is the oldest hydropower plant in this country, pre-independence. It has been producing 2 megawatts all these years. Under President Ruto, it is being upgraded at a cost of 6 billion shillings to produce 8.6 megawatts. You see? And we can count money and many other things. And I'm sure even here, a lot is happening. Those projects that have been started in this county electrification under the leadership of President William Ruto will have to be completed in the fullness of time. We just have some 2 contractors here, Baran and Shine Technologies. Mimi nikifika Tuesday baada ya Madaraka Day, I will withdraw. Lazima tutafute mbinu zingine kudeal na watu ndio hizi miradi zikamilike. Si ndio? Kwa sababu serikali ya Mheshimiwa Ruto ikishatoa pesa na kandarasi ikatolewa, lazima kazi ikamilike ndio wananchi wapate faida. Hii Nandi County kwa miaka mingi, sehemu nyingi imekuwa kwa giza. Na Mheshimiwa Ruto yeye mwenyewe ameamua ya kwamba lazima giza ifukuzwe na mwangaza ifike, si ndio? Na hiyo ndio kazi amenipatia mimi kama waziri wake. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi, tuko pamoja kwa hiyo mpangilio. Tuko na 54 projects ambazo zinaendelea. Lakini unajua Baran ambaye anafanya tanki projects katika hii constituency inafanya 33 schemes. Wametupa mamiti, wengine wameweka, wengine wamefanya nini? Kuna projects ambaye haikuwa complete kama Uropo hapa, kuna zingine Chebungu. I can name so many because the contractors are lazy. You need to crack the whip and make sure that they work. In this region, work on a blackout. Sometimes they end even for 5 days. Na shida ni kwamba hiyo stima inakuwa repaired by people from Kisumu. Na revenue inaenda this other side. So stima ikienda hawa wanasema we are not hatupati pesa. So inakaa. So tuna request. What we are requesting? What we are requesting, Bwana Waziri, is for funding to facilitate
interconnectors to link the supply feeder lines from Wandayi and Nandi Hills with feeder lines from Chemelil substations, with introduction of open points at border points at Kisumu, Nandi counties. Hiyo tu, na ni kama ni 4 kilometers. Ikifanya hiyo, we'll have stable supply around this place. That tunaweza fanya biashara.